Hello, good morning. Good morning, sir. In last lecture, we started state executive part. Already we know in the state executive, governor, CM, and council of minister comes under this state executive. In last part, we discussed about powers and functions of governor, also roles and responsibilities of governor. The remaining part of state executive, that CM, Chief Minister, and Council of Minister, we will learn today. In last lecture, at the end, I poses one question. The same question I taken here. 20 to 30% students given his opinion or the response to this poll. I ask one question. That question is any voter from state assembly, can he become CM without contesting assembly election? I ask this question. 22 students given response as no, and 5 students given response as yes. Today also I am again asking the same question to all of you. What is your opinion? Is any voter from state assembly, or we can say same assembly, means the voter from Maharashtra, or we can say the voter from Sangli assembly or Shirala assembly, can he become CM without contesting Vidhan Sabha election? Is it possible? I want your response. Is it possible? No. No, sir. Hello? So can you repeat the question? The same question I inserted in this PPT, in this poly slide. The question is any voter from same state assembly, means Maharashtra state assembly, can he become CM without contesting assembly election according to as per our Indian constitution? Is there any change or any amendment to choose any person or choose any citizen of state as a CM without contesting any election? Yes, sir. Yes, sir. One can become a CM, but in upcoming 6 months, he has to contest election after completing his 6 months on that After position. completing 6 months. I want 6 months. without contesting any election or without contesting any Vidhan Sabha or Vidhan Parishad, both elections. Yes, sir. It was shown in Nayak No, movie of Anil Kapoor. Yes. It was shown in Nayak movie. Right? Yes, sir. Yes. According yes, sir. according As to a which chief article? minister is also not a. Okay. Hello, Sanket? Yes, sir. Yes. Yes. Former chief minister, sorry, our chief minister Uddhav Thackeray also not contested election. He's also CM. But he contested election of Legislative Council. So he became a CM. Okay. My question is, without contesting any election, Legislative Council or Legislative Assembly, can any person become CM? No, sir. No. No. No, sir. No. No, sir. Okay. It means
your response is no. I'll tell you, last 2-3 minutes ago, one student says, yes, that was shown in Nayak movie. According to our Indian constitution, if any member from same constituent assembly, he want to become a CM, then there is some amendment, the governor can appoint that member as a CM, and it was done in Andhra Pradesh. I hope it is in 1978 or 79 during that term. That's the person, no, sorry, in Bihar, Nitish Kumar. Nitish Kumar became a CM for the 5 days. I hope it is in 1992. And in 1978, in Andhra Pradesh, I forgot the name of that CM. He also became a CM for 1 day. Okay, that is the procedure in our Indian Constitution. Now, if any person from that same state assembly can become CM, then he needs some qualification, he needs some extra powers. So my second question is, to whom we called as a CM, means after the elections, we know the the party who contest majority in election, the member or the leader of that party became a CM. But now my question is, to who we called as a CM and who appoints, or how is the procedure of appointment of CM? Can I need to rotate this wheel, or any person from you can give this answer? I want qualities of CM. Yes. Hello. Aman Pathan. Yes, sir. Hello, sir. Yes. What is your response? Sir, as it was shown in the Nayak movie, same way, if the situation arises at Okay. some critical point, that time people are appointed as chief minister, means due to health issues of current CM, or if any demise of that person occurs, then for temporary basis CM is appointed. But I don't think that a permanent CM, that is for his continuous tenure, we can select means elect a CM without contesting the elections. Yes, it is right. We cannot allot duty as a permanent CM to any person who cannot, we didn't contest in election, right? Now my question is this, another question. What are the qualities of CM? To who we called as a CM? What is the procedure? Hello, sir. Yes. The first quality would be like he or she must be a citizen of our country, that is India. And second is that that person should be member of state legislature. And another thing is that age should be more than 25 years. Okay. Then what qualities we find in CM? Any another student? Vyas? Utkarsh Dalve?
Is any student want to give response to this? What qualities we need to find in a CM? Why we choose a person he has to become a CM? Hello? I want your response. हॅलो सर. Yes. सर CM ची अंडरस्टँडिंग पॉवर चांगली असली पाहिजे. त्याचं मिनिमम एज्युकेशन तरी पाहिजे त्याला. या तरी बेसिक त्याच्याकडे क्वालिटी असल्या पाहिजे CM कडे. Okay. लोकांच्या काय समस्या आहेत त्याला लगेच कळल्या पाहिजेत. त्यानुसार त्याने त्यावर काम केलं पाहिजे. लोकांच्या समस्या म्हणजे सध्या महाराष्ट्र स्टेटमध्ये आता मला वाटतं लास्ट वीक मध्ये तुम्ही ऐकलं असेल, कृषी विधेयक मंजूर झाले लोकसभेत, राज्यसभेत आणि त्याला आता कायद्यात कन्व्हर्जन झालं कालच. बरोबर? 3 कृषी विधेयक पारित झालीत प्रेसिडेंट त्यांच्याकडून. बरोबर का? त्याचं Yes, कायद्यात sir. रूपांतर झालंय. बरोबर? येस सर. येस. आता हे जे आता ते पार्लिमेंट लेवलमध्ये झालंय, समजा स्टेट लेवलला ज्या काही डिसिजन्स घेतल्या गेल्या, कदाचित आपण त्याबद्दलचं एक उदाहरण घेऊ की मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, याबद्दल तुमचं काय मत आहे? रिस्पॉन्स काय आहे तुमचा? त्याबद्दल चीफ मिनिस्टर किंवा असेंब्ली मिनिस्टर्स काय पॉवर्स आहेत का त्यांच्याकडे? Okay, we'll go to the next question. How CM is appointed? Already we know the CM is appointed by the governor. The governor chooses or governor calls the leader or the member of majority who declares majority in Vidhan Sabha election. If any single party is not in a majority, then the alliance of majority, the person from alliance of majority that became a chief minister, and this appointment is done by governor. The oath is given to chief minister by governor. Then next, what are the qualities of CM? Already we know for every state the CM is known with his ruling power. Also we can say the CM is a symbol of that state. Every state is known by the person, the CM. He is the most powerful person of state. The CM, he shapes the style of government, means changes or the improvements in the proceedings of legislative assembly or the proceedings of legislative council. Also, he can change the bills or the laws which needs to be modified according to need of the citizen of that state. As we compare the chief minister to the prime minister of the center, it means as prime minister takes corrected decisions for the nation, in the same way CM also needs to take right decision for respective state. Then currently, already we know, currently Mr. Uddhav Thackeray is the Chief Minister of Maharashtra. Today we just take a look how he is appointed, what are the powers and functions of Chief Minister. Okay, here
I added the list of Chief Minister of Maharashtra from 1960. Before to this, from 1956 to 1960, Maharashtra is not a separate state. In 1960, Maharashtra became as a separate state, and the very first CM is Yashwantram Savan. I hope you all know in this. In this list, there you can see the two persons, Mr. Shankarrao Savan and Mr. Ashok Savan. These are the two members from same family who became the CM of Maharashtra. Father and son, Shankarrao Savan and Ashokrao Savan. Both these members from same family became a CM of Maharashtra. Now, how is the selection of CM? Already I told you that person from the majority, alliance majority in Legislative Assembly elections, he gives his assent to the governor for the becoming as a CM, and the governor gives oath to that person as a CM. Already you know the qualifications of CM. The very first point is must be citizen of India. He has to complete his age as 25 years. He must be member of House of State Legislature. Legislative Assembly or Legislative Council. Already we know Mr. Uddhav Thackeray. He is the person who didn't contest any election of Legislative Assembly, but he contested election from Legislative Council and became a CM. This means Mr. Uddhav Thackeray is a leader of both the house. As he is the CM, it means he is the leader of Legislative Council and he contests election from Legislative Council, so he is the leader of Legislative Council also. Means currently Uddhav Thackeray is the leader of both the houses, Legislative Council and Legislative Assembly also. Then the next point is he is not the member of Parliament. When any person takes oath as a CM, at that time that person should not be member of Parliament. Now I told you, I hope you know, Mr. Prithviraj Savan, when he takes oath as a CM for the Maharashtra, at that time Mr. Prithviraj Savan is the cabinet minister in the Parliament. But when he chooses as a CM and when he takes oath as a CM for the Maharashtra, at that time he needs to remove his seat as a cabinet minister from Parliament and needs to contest election from Legislative Council. Okay, and at that time Prithviraj Savan contest election from Legislative Council and continue his term as a CM up to 2014. Also, the member who chooses as a CM, he should not hold any office of a profit or any government duty. Then the tenure of CM
Actually, we call this as a tenure of CM as a 5 years, but it is not a fixed tenure. As per the requirement or as per the decision taken by the Council of Ministers, at any time, CM can dissolve the assembly. So the maximum, if without any no confidence motion or the any problem in emergency, that at that time CM can hold same office for the 5 years maximum. But if any emergency or any no confidence motion raises against him or against his Council of Ministers, at that time he can dissolve the assembly before the 5 years. The Chief Minister is head of the government. I hope you know, already we discussed in a union legislature, union executive. The government, central government has three organs. First is judiciary, second is legislative, third is executive. The same organs the state has. Again, in a state, again same three organs: executive, legislative, and judiciary. But for the state level, in the executive, already we know the executive consists of governor, CM, and Council of Ministers. The legislature consists of two house, Vidhan Sabha, Vidhan Parishad, and the governor. And the third, judiciary. Judiciary consists of High Court, District Court, and Session Courts. Okay. Now, for all these three organs, the Chief Minister is the head of all three organs in the state level. Green. The Chief Minister has the real executive authority, means already we discussed the powers of governor. Governor appoints the executive officers in a state, but the governor appoints executive officer with consultation with CM and Council of CM. The governor has not the individual responsibility or the individual power to appoint any person as a executive officer. Okay, then the ministers appointed by the governor, again it is in consultation with the CM. What is the list given by the CM, to that minister, governor gives oath to that ministers as a cabinet minister, as a state minister, as a deputy minister. The Council of Ministers holds the office as in a legislative assembly up to the CM is in this office to he doesn't dissolve his assembly. Okay. Then the powers of CM, till now we discussed about qualifications of CM, tenure of CM, how the CM office consists of with the Council of Ministers. Now
the powers of CM. The first we see the legislative powers of CM. The legislative powers, the first power is the CM needs to fix program of the assembly, the sessions in the assembly, at which time the assembly needs to take session, winter session, summer session, budget session. All these programs need to fix by the CM and gives assent to the governor. At that time, governor calls, actually CM calls the session with consultation with the governor. To make important policies in the assembly, this is the main duty of all MLAs. And also CM needs to check that policies are the policy are correct and it is the requirement of the every citizen of that state. Also, CM needs to defend the correct policies, means today we discussed about the Maratha Arakshan, right? The CM needs to defend the policies of the government in the assembly if it is required, if it correct as per the respective states requirement. Then if he find the Council of Ministers of the assembly they did their proceedings of assembly in a correct way, in that situation CM can recommend dissolution of legislative assembly to the governor. And next is executive power. Appointment of executive persons means judges, Chief Justice of High Court, judges or the judges in the district court, session court, then member of public sector undertakings, public sector commissions, state public sector commissions, then chairman of state public sector commission, then chief attorney general, then commissioner of election commission in rural administration and urban administration. This election commission, the commissioner of election commissioner, these appointments are done by governor but in consultation with CM. The functions of CM, already some functions we discussed. First, the very first function of the CM is he needs to form the ministry. Currently in Maharashtra, total 48 ministries are there. CM needs to form that ministry, then cabinet ministers, then state council of ministers, deputy ministers. Then second function is distribution of portfolios, distribution of respective ministries to the best suitable person. Then advisor to governor means all these tasks, legislative procedure or executive procedure, are done in consultation with CM. It means from the same office, one person needs as advisor for the governor office. To this person we call as an advisor.
CM needs to appoint advisor to the governor. Then CM needs to coordinate, or he can achieve coordinator in between governor and council of minister. Also, he needs a very important function as a supervisory function in between every ministry, council of ministers, and the legislative and the legislature. Then he needs to consider respective party functions. पक्षाचे जे काही नियम किंवा त्यांचे जे काही विचार असतील तर ते विचारांशी संबंधित कायदे चेंज करणं हे पण फंक्शन सीएम बजावत असतो. Then we go to the next, State Council Minister. Before going to State Council Ministers, see this video. This video is from Delhi State. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है. स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसी टाइप से हर स्टेट की गवर्नमेंट के हेड चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होते हैं. प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक चीफ मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं और उन्हें क्या क्या काम करना होता है. तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट या इलेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर को गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है. जैसे प्रेसिडेंट को कंट्री का हेड कहते हैं, सिमिलरली गवर्नर एक स्टेट का हेड होता है जो प्रेसिडेंट की पोजीशन को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है. अब जैसे सीएम स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही स्टेट की सारी पावर्स होती हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर के पास ही सारी पावर्स होती हैं. लेकिन हर सीएम की पोजीशन और पावर्स सेम नहीं होती. इस चीज को समझने के लिए हम एक बार इंडिया के स्टेट्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो इंडिया में पहले 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन रिसेंट आर्टिकल 370 और 350A के रिमूवल के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जगह 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं. एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख. तो करंटली इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन इन 9 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 में ही सीएम हो सकते हैं, जो कि हैं आवर कंट्री कैपिटल दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. अब इन यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स के पास जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है एज कंपेयर टू स्टेट चीफ मिनिस्टर्स. जैसे पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा से रिलेटेड इनको पावर्स नहीं मिलती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली के ऊपर हम न्यूज में सुनते ही रहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में पावर्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आते ही रहते हैं. तो आइए अब बात करते हैं एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. चीफ मिनिस्टर के पास मेनली ये पावर्स होती हैं: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, अपॉइंटमेंट पावर्स एंड सम अदर पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स, सेंटर की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर आते हैं. सीएम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट उस स्टेट के गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन गवर्नर सिर्फ उसी को अपॉइंट कर सकते हैं जिसको सीएम रिकमेंड करे. तो बेसिकली सीएम को अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनने की पावर होती है. अब हेड होने के नाते सीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे पूरा कंट्रोल होता है. जैसे वो किसी भी मिनिस्टर को कोई भी मिनिस्ट्री जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एटसेट्रा दे सकते हैं और उससे बाद में इंटरचेंज भी कर सकते हैं. और सिर्फ यहीं तक नहीं, मान लो फ्यूचर में सीएम को कोई मिनिस्टर पसंद नहीं आता है या उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी किसी राय में मतभेद हो जाता है, तो सीएम के पास पावर होती है कि वो मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं या डायरेक्टली गवर्नर को उस मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए कह सकते हैं.
सीएम सभी मिनिस्टर की एक्टिविटीज को गाइड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। वो उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। अगर किसी कारण से चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। उसके साथ साथ ही अरुणाचल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी डिसॉल्व हो गई। सेकंड, लेजिस्लेटिव पावर्स। चीफ मिनिस्टर विधानसभा में हाउस के लीडर होते हैं। सीएम गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी सेशन स्टार्ट या एंड करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। सीएम गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस करते हैं। चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी टाइम गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की गवर्नर को रिकमेंडेशन पे तेलंगाना की विधानसभा डिसॉल्व हो गई। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट पावर्स। चीफ मिनिस्टर के पास कुछ स्पेशल पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर को एडवाइस करने की पावर होती है, जैसे एडवोकेट जनरल। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की एडवाइस पर सतीश चंद्र वर्मा को द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एदप्पाडी के पलानास्वामी के एडवाइस पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर के अरुल मोजी को चेयरमैन अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। हरियाणा में चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की एडवाइस पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर दलित सिंह को हरियाणा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा कुछ और पावर्स होती हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। स्टेट द्वारा जो भी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती है उनके पॉलिटिकल हेड होते हैं। चीफ मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो दोनों प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है, उसके मेंबर होते हैं। तो ये होती है बेसिकली चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की पावर्स। अब बात करते हैं सीएम की ड्यूटीज के बारे में। चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। इमरजेंसी के दौरान चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल लेवल पर क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं। एज द लीडर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। इसके अलावा लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक चीफ मिनिस्टर विंडो की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चीफ मिनिस्टर की यह ड्यूटी होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड सभी डिसीजंस को और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के प्रपोजल को गवर्नर के सामने रिपोर्ट करे। तो ये थी दोस्तों बेसिकली एक स्टेट के सीएम की पावर्स एंड ड्यूटीज। पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स एंड Currently, we listen the powers and duties of CM. In that video, we listened one point. Chief Minister window and that window means if any citizen of that state has any question regarding the proceedings of assembly or the current or the latest GRs which are not relevant to the common man or the common citizen, at that time any citizen of that state can send his query or his question to the CM, and CM needs to take decision according to situation. I hope in the last 4 to 5 months ago, you listen one man who came near to the same office, means the home near to the Mr. Uddhav Thackeray, and he raises his query that he is a, मला वाटतं तुम्ही ऐकलं असेल, एक शेतकरी आला होता सीएम ऑफिस सीएम बंगल्याजवळ आणि त्यानं स्वतःला तिथं जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मला वाटतं ऐकलं हे सगळ्यांनी. हॅलो.
हॅलो. हो सर. येस. आता त्या केसमध्ये म्हणजे त्यानं डायरेक्टली कुठलीही त्याची सीएम विंडोला कुठलीही क्युरी सेंड केली नाही, डायरेक्टली तो तिथे गेला. त्यानंतरची प्रोसिजर जे काय घडणं जे अपेक्षित आहे, ज्या आपल्या स्टेट गव्हर्नमेंटचे जे काही कायदा आहे त्यानुसार, तर त्या प्रोसेसनुसार तो गेला नाही. नंतर त्या बाबतीत जे काही घडलं असेल, मला कधी माहिती असेल तुम्हाला, माहिती आहे ती पूर्ण केस तुम्हाला की नाही? कोणाला माहिती आहे का? सर पूर्ण नाही माहिती, ते एवढं झालं तेवढं माहित होतं. बर. त्या केस नंतर 2 दिवसानंतर त्या व्यक्तीला, मला वाटतं त्याच दिवशी त्याला अटक करण्यात आली. खरं तर ती अटक नव्हती. कुठल्याही व्यक्तीला तुम्ही अटक करू शकत नाही, त्याचा फंडामेंटल राईट आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही अटक करत जरी असाल, तर त्या व्यक्तीला 24 तासाच्या आत सांगावं लागतं की तुम्ही कुठल्या कायदा मोडलाय आणि त्याबद्दल तुम्हाला अटक करण्यात आली आहे. तर त्या केसमध्ये त्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली पहिल्यांदा. जस्ट त्यांना पोलीस स्टेशनला नेलं गेलं, तिथं विचारणा केली गेली आणि त्यानंतर असं समजलं की तो एक कॉमन म्हणजे सामान्य सर्वसामान्य माणूस आहे आणि त्याचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, खरं तर कदाचित वेगळं कारण असावं, पण त्यावेळेला असं सांगितलं गेलं की त्या व्यक्तीनं काही मेंटल डिसबिहेवियरमुळं जे ते घडलं गेलं त्याच्याकडून, हे कारण सांगून परत त्या व्यक्तीला पण सोडण्यात आलं. तर अशा काही केसेस असतात ज्या तुम्ही सीएम पर्यंत पोहोचवायच्या असतील, तर तुमच्या आपल्या सर्वांसाठी सीएम विंडो ही अवेलेबल आहे. नेक्स्ट, द स्टेट मिनिस्टर, स्टेट काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. जसं सेंट्रल लेवलला काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर असते, तशीच सेम काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवललाही आहे. स्टेट लेवलला पण काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरचे 3 पार्ट असतात. फर्स्ट कॅबिनेट मिनिस्ट्री, कॅबिनेट मिनिस्टर्स, देन स्टेट काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स and deputy ministers. Okay, cabinet ministers, from the 288 members, 24 members choose as a cabinet minister in Maharashtra. Then next 24 members choose as a state council of ministers, and the remaining are the deputy minister. The some MLAs are the deputy ministers. The deputy ministers needs to work under the cabinet minister. The cabinet minister, आता याच्या बाबतीत मला वाटतं सगळ्यांना माहिती असेल, कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणजे जे राज्यमंत्री असतात त्यांना सेपरेट मिनिस्ट्री दिली जाते. 2-3 मिनिस्ट्रीचं वर्क त्यांच्या अंडर असतं. रिस्पेक्टिव्ह मिनिस्ट्री ही डेप्युटी मिनिस्टरना अलॉट केली जाते. जे काही रिस्पेक्टिव्ह डेप्युटी मिनिस्टर असतील ते राज्य मंत्री कॅबिनेट मिनिस्टरच्या अंडर काम करतात आणि जे राज्यमंत्री असतात त्यांच्याकडे रिस्पेक्टिव्ह इंडिव्हिज्युअल मिनिस्ट्री दिली जाते, अलॉट केली जाते आणि या सगळ्याचं अलॉटमेंट प्रोसेस सीएम करतात. फर्स्ट कॅबिनेट मिनिस्टर, दिस इज द main or the chief executive body of council of minister. Currently in Maharashtra we have 24 cabinet ministers. The main responsibility of this cabinet minister is to shape or formulate policies of their respective ministries, take corrective decisions for the citizens. He needs to coordinate work in between various government agencies as well as with the council of ministers. He needs to guide or direct or needs to control over the council of ministers, also over the citizens. And the first duty of cabinet minister is to implement policy which is assisted by different ministry, or here we can say bureaucracy. With assisting with bureaucracy, cabinet minister needs to implement required policies.
is this appointment of Council of Minister. This is done by the governor after the consultation with Chief Minister. Already we know these are the qualifications of State Council of Ministers. Already I told you the very first in the Council of Minister, who has the major power, the very first, the Cabinet Minister has most powers among the all State Council of Ministers. Then second is the Minister of State, and third is the Deputy Minister. Cabinet Minister has most powers, more powers than Minister of State and Deputy Ministers. The Cabinet is the some different body of Council of State or Council of Ministers. In a assembly, they takes corrective actions or converted the corrective implements corrective policies to the state. The four major functions of cabinet is, the very first function is to approve all legislative proposals for enactment of the government policy. The second function is recommend all major appointments in the state. The third function, settle all the department disputes. If any disputes raises in respective department, then Cabinet Minister needs to resolve that dispute and settle all that points. If it is not settled or the resolved, in that case, the respective Council of Ministers can raise no confidence motion against that Cabinet Minister. If the no confidence motion raises against that Cabinet Minister, and if it is more than two-third portion of the MLAs, in that case, CM can change the Cabinet Minister or change the ministries of that person. In some cases, that person has been removed from that cabinet minister and gives his deputy ministership and choose another person as a cabinet minister. Also, cabinet minister needs to coordinate various activities of the government to execute all the policies. Then also some collective responsibilities of all ministers are need to take legislative actions as per the requirement of every ministry, need to responsible to the CM according to article 163(1). It means need to responsible with his respective ministry. If he cannot takes or he cannot take responsibility of his ministry, at that time same has right to remove that person from that ministry and change this person. Now we will see the powers and functions of State Council of Minister. The first function or the powers, the legislative functions of State Council of Ministers. The legislative function here controls the legislature, then formulates policy and submit to the legislative for the approval. Then the ministers of council need to initiate the entire legislation of importance which is passed by the legislature. Then the financial powers, the Council of Ministers who have the financial powers, these are the
controls financial policy of the state. Means now currently we under the GST, and these are the powers Council of Ministers has. But as this law is passed in a parliament, so we need to consider the same law in our state. Then finance minister submits budget, or he can discuss on the budget in a budget session after the approval of governor and the chief minister. Then the legislature approves that budget, the expenditure and revenue, total revenue comes and the total expenditure. Before discussing that budget in the legislative assembly. And the very last power, the executive power of SCM, State Council of Ministers. These ministers is the executive of the state. They can take decision or they consult with the CM. Means if in education system any teacher or the professor from government education system, he wants his transfer or the posting from Vidarbha to Konkan, in that case, that person, that deputy minister ask to the cabinet minister, and if cabinet minister signs the posting or the transfer of that respective professor, then means this type of executive powers have all these Council of Ministers. Already you know this type of powers, and also means all Council of Ministers has this type of power. Then give direction to the administration, and the last, these cabinet ministers coordinate the policy among the various departments and settle their all conflicts. If they didn't settle their conflicts, then there is a chances of dissolving the legislature. So every respective ministers, MLAs are equally important for the proper execution of the assembly proceedings. If most of the MLAs are not satisfied with the policies taken by the cabinet ministry or the CM, in that case, no confidence motion can be raised, and in that case, all the assembly can be dissolved. So, as we discussed powers and functions of all these ministers, MLAs, I find, or my opinion is, we need the stable government. The stable government means the CM who performs his duty, who is from the majority party, means his party is in majority in Vidhan Sabha election. If it is not there, in that case, most of the time, the CM cannot take corrective decisions for the citizens of that state. Okay, I hope you got this point. If you want, if you have any question or if you discuss, you can ask any question, or we can discuss role of Council of Ministers now. Okay, this is over from my side. हॅलो सर. Yes. सर युनियन टेरिटरीच्या मिनिस्टरला पूर्ण अधिकार का नसतात? हा सांगतो. युनियन टेरिटरीचे जे मिनिस्टर्स, पहिली गोष्ट, टोटल आता जे मागाशी व्हिडिओ मध्ये तुम्ही ऐकला असेल की 9 युनियन टेरिटरीज, तर
26 जानेवारी मी तुम्हाला कदाचित लास्ट चॅप्टर मध्ये सांगितलं असेल, 26 जानेवारी 2020 ला ज्या 2 युनियन टेरिटरीज होत्या, दमन अँड दीव आणि दादरा अँड नगर हवेली, त्या दोन्ही एकत्र केल्या गेल्या. त्यामुळे सध्या आपल्या देशात 28 स्टेट आणि 8 युनियन टेरिटरीज आहेत. 8 युनियन टेरिटरीज पैकी 2च युनियन टेरिटरी अशा आहेत की जिथं सीएम अपॉइंट आहेत. एक दिल्ली आणि दुसरं पॉंडिचेरी. दिल्ली ही कॅपिटल युनियन टेरिटरीज असल्यामुळे तिथं सीएम अपॉइंट केले गेलेत. आणि पॉंडिचेरीमध्ये 32 मेंबर्स आहेत टोटल लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये. आता या 2 ठिकाणी ऍक्च्युली आपलं जर कॉन्स्टिट्यूशन बघितलं गेलं तर त्यात आपण 3 पार्ट केले गेलेत. काही ड्युटीज या सेंट्रलनं बघायच्या स्टेट मधल्या, काही ड्युटीज या स्टेटनं बघायच्या, स्टेट आणि युनियन टेरिटरीजनं, आणि तिसऱ्या काही ड्युटीज आहेत त्या कॉन्करंट म्हणजे दोघांनीही बघायच्या. अशी लिस्ट आहे. मला वाटतं मी तुम्हाला सेकंड लेक्चर मध्ये ते दिलेले आहेत. सेकंड लेक्चर तुम्ही व्हिडिओ भेटलं तर लक्षात येईल, किंवा कदाचित तुम्ही आता कॉन्स्टिट्यूशन जर भेटलं लक्षात येईल. मला वाटतं लास्ट लेक्चर मी बोललो होतो. 91 ड्युटीज अशा आहेत, सब्जेक्ट्स अशा आहेत की जे फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात, स्टेट मधला जरी तो विषय असला तरी. 68 असे विषय आहेत, सब्जेक्ट्स असे आहेत की जे फक्त स्टेट इंडिव्हिज्युअली लक्ष देऊ शकतं. आणि 51 असे काही विषय आहेत की जे स्टेट आणि सेंटर या दोघांनी लक्ष घालून ते सॉल्व्ह करायचे. म्हणजे मिनिस्ट्री म्हणून आपण आता हे 91, 68, 51 हे जे असे पॉइंट्स आहेत, हे रिस्पेक्टिव्ह पॉइंट्स हे जे मी तुम्हाला सांगितले आता, तर युनियन टेरिटरीसाठी काय आहेत, जे 68 पॉइंट्स आहेत जे स्टेटसाठी, इंडिव्हिज्युअल स्टेटसाठी, तर त्यात पण जे कम्युनिटी स्टेट्स आहेत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मेघालय, नागालँड, त्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स हे स्टेटपेक्षा वेगळे आहेत. जो महाराष्ट्र स्टेटचा प्रॉब्लेम असेल त्यापेक्षा त्या स्टेटचे प्रॉब्लेम्स वेगळे आहेत, कम्युनिटीज वेगळे असल्यामुळे, तिथं मायनॉरिटी म्हणून आपण त्याला. आणि त्या केसेसमुळे जे युनियन टेरिटरीज आहेत त्यांच्या सीएमला किंवा त्या ठिकाणी सेंटरनं लक्ष द्यायचं, कारण की हे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दिलं गेलंय की ज्या काही युनियन टेरिटरीज असतील ज्याच्यावर लक्ष घालणं केंद्राला शक्य आहे, जर तिथं स्टेटचा जर इंटरफेरन्स झाला, मॅक्सिमम जर तिथं अगदी कमी लोकसंख्येचे ते प्रदेश आहेत आणि त्या ठिकाणी जर स्टेटचा जर इंटरफेरन्स लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचा जर इंटरफेरन्स झाला, तर कदाचित एक व्यक्ती पूर्णपणे या प्रदेशांना विकू शकतो. म्हणजे आपण काय म्हणू त्याला, की तो स्वतःची पॉवर लादू शकतो. आणि त्यामुळं युनियन टेरिटरीजवर लहान प्रदेश असल्यामुळं त्यांच्या पॉवर्स ज्या आहेत त्या सेंटर लक्ष घालतं त्यांच्या पॉवर्सवर. इंडिव्हिज्युअल रिस्पेक्टिव्ह त्यांना सेपरेट पॉवर्स दिल्या गेल्या नाहीत. मला वाटतंय क्लिअर आहे हे. हो सर, कळलं. ठीक आहे, ठीक आहे. तुमचं काय मत आहे आणखी? हॅलो सर, माझ्या मते तर काही थोड्या पॉवर्स दिल्या पाहिजेत, कारण की त्या टेरिटरीच्या लोकांच्या समस्या काय आहेत त्या सीएम ला जास्त माहित असणार ना सेंट्रल पेक्षा. ते जे युनियन टेरिटरीज आहेत तर त्यांच्यासाठी त्यांच्यातनं जे मेंबर्स निवडले जातात राज्यसभेसाठी, जसं आपण मागाशी बोललो की लहान प्रदेश आहेत त्यामुळे तिथून जे राज्यमंत्री निवडले जातात पार्लिमेंटमध्ये, तर त्यांनी त्यांची तिथं डिस्कशन, त्यांनी त्यांचे कम्युनिटीचे प्रॉब्लेम पार्लिमेंटमध्ये डिस्कस करायचे. त्यांच्या प्रदेशासाठी ज्या काही रिस्पेक्टिव्ह चेंजेस, अमेंडमेंट्स गरजेचे आहेत तर ते त्यांनी राज्यात डिस्कस करायचे आहेत. कारण की असेंब्लीचे जे काही पॉवर्स फंक्शन्स आहेत, समजा याच्यात इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी परत आणखी जर ऍड झाल्या, खरं तर पहिली गोष्ट काय असते, कुठल्याही स्टेटला मॅक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट असेंब्लीज पण असून चालत, म्हणजे विधानसभा काय म्हणू आपण, आता जे मतदारसंघ आहेत ना हे असून चालत नाहीत. आणि ज्या युनियन टेरिटरीज आहेत तिथं अगोदरच कमी प्रमाणात लोकसंख्या असल्यामुळं, जसं आपण म्हणू महानगरपालिका, मुंबई कदाचित येणाऱ्या काळात आपण असंही बघू शकू येणाऱ्या 10-15 वर्षात की मुंबई ही पण एक वेगळी युनियन टेरिटरी आहे, कदाचित हे पण घडेल. कारण की जिथले
तिथल्या रिस्पेक्टिव्ह प्रदेशावर सेंटर लक्ष घालेल, सेंट्रल मिनिस्ट्री, अशी पण शक्यता आहे. ज्या प्रदेशामधून देशाला फायदा होतो आणि त्याच्यावर देशाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटला लक्ष घालणं सोयीस्कर आहे तेवढ्या एरियावर, त्या बाबतीत हे निर्णय आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ऑलरेडी घेतले गेलेले आहेत. मला वाटते त्याचा आर्टिकल मला माहित नाही, आर्टिकल 159च्या दरम्यान, नाही सॉरी 160 काहीतरी आहे. त्यामुळे ते युनियन टेरिटरीज त्यानुसार केल्या गेल्यात आणि सीएम ची रचना पण त्यानुसार केली गेली. मला कन्फर्म आठवत नाही आर्टिकल, मी तुम्हाला आर्टिकल बघून सांगेन आणखी एकदा. ओके ओके सर. ओके ठीक आहे. Okay, thank you for listening. If any question, you can ask. Okay. Thank you. Now, dear, I will end this meeting.